Dear second year students, welcome in lecture 5 of medical parasitology. Today we'll talk about one of the important diseases which spreads all over the world and also in Iraq. It's called toxoplasmosis. This disease caused by a parasite called Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii is found in a large number of mammals including man and also found in the birds. Although the infection is cosmopolitan, surveys indicate that prevalence is highest in hot, humid climates and lowest in dry, cold climates. The principal means of acquiring the infection is either by ingestion of inadequate cooked meat, undercooked, primarily beef, pork, and lamb, or by the contact with feral or domestic cats. Any cat, no matter how well cared for, may carry and pass the infective stage of toxoplasma. Congenital toxoplasmosis is a very serious disease, and for this reason, pregnant women should avoid contact with litter box filler used by cats. Flies and cockroaches have also been implicated as carriers of the infective stages from cat feces to food. The life cycle. 5 stages occur in the life cycle of Toxoplasma gondii. Although all the 5 stages occur in cats, only 2 stages found in man, other mammals, and in birds. These 2 stages are 1. The intracellular trophozoites or a proliferative form which called tachyzoites, usually seen during the acute infection. They may be found in various sites in the body of the host. The trophozoites are crescent-shaped with one end more pointed than the other. Look at these 2 pictures. This is the tachyzoids. 2. The encysted form, which called bradyzoids, which is found during chronic or latent infection. It is formed when the parasite multiplies by endodiogeny and produce a wall within a host cell. Look at these 3 photos of the bradyzoids, the encysted form. Members of the cat family Felidae are the only known definitive host for the sexual stages of Toxoplasma gondii and thus are the main reservoirs of infection. Cats become infected with Toxoplasma gondii by carnivorism. Carnivorism means أكل اللحوم. After tissue cysts, bradyzoids or the oocysts are ingested by the cat, viable organisms are released and invade the epithelial cells of the small intestine where they undergo an asexual followed by a sexual cycles and then form oocysts which are excreted. The asexual multiplication, which called schizogony, if you remember in malaria we have also a schizogony cycle. The schizogony of the schizont stage occurs inside the epithelial cells of the cat intestine where it is producing a large number of merozoites which invade the intestinal epithelium again. The sexual cycle, gametogony, also occurs in the cat's intestine where the micro and macro gametocytes produces. The union of the 2 types produce a zygote which develops to oocyst exit with the feces of the cat.
This excreted oocyst requires many days to transform to infective. معنى هذا أنه أول ما يخرج راح يكون non-infective غير معدي لأن بعده ما صاير بيه السبوريوليشن. During the primary infection of the cats for a period of 1 to 2 weeks, the cat sheds unsporulated oocysts. Sporulation at room temperature 20 to 22 degrees centigrade requires 3 to 4 days. During this time, the zygote divides into 2 sporocysts, each with a sporoblast. 4 sporozoids are formed within each of these sporocysts. The ripe infective oocyst thus contains 2 sporocysts, each with 4 sporozoids arranged into 2 groups. راح أعيد لكم إياه بالعربي. دورتين تحدث بداخل البطانة المخاطية النسيج الطلائي للأمعاء أمعاء القطة. هنا بهذه المرحلة أريدكم تتذكرون الكلام اللي قلناه بالملاريا لأن هذا الطفيلي من نفس الجروب. هنا راح يصير عندنا تكاثر جنسي ولا جنسي بالخلايا البطانية للأمعاء للقطة. الشايزوغوني اللي هي الدورة اللي تتضمن تكوين طور الشايزونت راح تحدث بالإبيثيليال سيلز مالت الكات انتستين. هنا بالنهاية راح تتكون عندنا مجموعة من الانديفيدوالز الأفراد نسميهم ميروزويدز. هذه الميروزويدز راح تصيب الخلايا الأخرى اللي تبطن أمعاء القطة مرة ثانية وتعيد الشايزوغوني. الدورة الثانية اللي تحدث بالبطانة مالت أمعاء القطة هي الجاميتوغوني. هنا الدورة نهايتها راح تتكون الزايغوت والأوسيست. هذه الدورة تبدأ بعد أن يبدي يتمايز الميروزويتس الداخل للخلية، ما يكون هنا دورة لا جنسية وينشطر، وإنما راح يبدي يتمايز ويكون مايكرو اند ماكرو جاميتوسايتس، خلايا ذكرية وأنثوية تتحد تكون الزايغوت البيضة المخصبة اللي تتطور إلى طور الأوسيست. هذا الأوسيست راح يخرج مع خروج القطة إلى البيئة الخارجية، يحتاج إلى عدة أيام حتى يتحول إلى معدي infective. أول ما راح يطلع راح يكون unsporulated، ما صاير به تمايز وتطور، وهو بالبيئة الخارجية لمدة 1 إلى 2 أسابيع. القطة راح تبدي تطرح مجموعة من هذه الأوسيست اللي هي غير ناضجة غير معدية بدرجة حرارة 20 إلى 22 درجة سيليزي، وخلال مدة تتراوح بين 3 إلى 4 أيام راح تصير عملية نضج هذا الأوسيست، راح يصير بيه سبوريوليشن. من يبدي ينضج هذا الأوسيست راح يتكون بداخله 2 سبوروسيست. الأوسيست راح يتكون بداخله 2 سبوروسيست، كل واحد من هذه السبوروسيست يتكون بداخله 1 سبوروبلاست. السبوروبلاست راح يبدي ينقسم ويكون 4 سبوروزويدز. هنا 4 فقط في كل سبوروبلاست راح يتكون، بينما إذا تتذكرون بالملاريا كان يتكون عندنا عدد كبير من السبوروزويدز. بهذه المرحلة راح يكون وصل الأوسيست إلى الطور المعدي، صار infective. Look at this part of the life cycle.
in the beginning in the upper left side. شوفوا هذا الرابتشر of the zoytocyst. الزويتوسيست هو نفسه البراديزويت. بعد أن تتناول القطة العضلات أو اللحوم مالت الكائنات اللي تفترسها، فأرة أو طير أو قطعة لحم مصابة احنا رمينا له اياه، راح يحدث بأمعائها انفجار رابتشر للطور المتكيس البراديزويتس، يكون موجود بهذه الأنسجة. راح يتحرر منه التروفوزويت ويدخل إلى الخلايا الطلائية. بالخلايا الطلائية راح يبدي يتكاثر تكاثر لا جنسي asexual ويكون طور الشايزونت. هذه الدورة نسميها الشايزوغوني. هذه الانديفيديوالز بعد أن تخرج مثل ما تلاحظون بآخر خلية طلائية إلى اليمين راح تتحرر من عندها ميروزويتس. هذه الميروزويتس يا أما تصيب خلية طلائية جديدة غير مصابة وتكون مرة ثانية تبدي بدورة شايزوغوني، يا أما تبدي تتمايز بعد فترة بعد أن تكون أعداد كبيرة من الميروزويتس راح تبدي تصيب الخلايا أيضا الطلائية بنفس المنطقة ولكن تقوم بدورة جنسية نسميها الجاميتوغوني. هنا راح يصير تطور وتمايز، تتكون عندنا ماكرو اند مايكرو جاميتوسايتس، خلايا ذكرية وأنثوية تناسلية تتحد مع بعضها وتكون الزايغوت البيضة المخصبة. الزايغوت بعدين راح تتحول إلى الأوسيست، هذا unsporulated و not infective اللي راح يطلع مع خروج القطة إلى الخارج. بالبيئة الخارجية external environment من يوصل راح يحتاج 3 إلى 4 أيام، ودرجة حرارة تتراوح ما بين 22 إلى 24 درجة أو 25 درجة مئوي. تبدي تنضج بداخله المكونات الأخرى اللي هي راح يتكون 2 سبوروسيست، كل سبوروسيست بداخله 1 سبوروبلاست. كل سبوروبلاست راح ينقسم ويكون 4 سبوروزويتس. من يتكون هذا الشكل من الأوسيست هذا راح يكون انفكتيف وهو الطور المعدي. لاحظوا الصورة اللي إلى جهة اليسار بالأعلى بيها A و B. A unsporulated oocyst. It contains only 2 sporocysts. هذه السبوروسيست كل واحد بيها بدأ يتكون بيه السبوروبلاست. It's still non-infective. بينما في B هنا كل سبوروسيست نضج بشكل كامل بداخل السبوروبلاست وكون السبوروزويتس، فهذا هو الرايب or mature or infective oocyst. هذه صورة حقيقية إله. النقط السوداء اللي تشوفوها هي عبارة عن السبوروزويتس لكن من بينه، وهذا أيضا رسم تخطيطي آخر يوضح لكم اللي موجود بداخله من السبوروزويتس. These oocysts could stay infective for at least 1 year in the environment and are remarkably resistant to the disinfectants, freezing and drying, but are killed by heating to 70 degrees for 10 minutes. أول طريقة نقدر نتقي بها شر الإصابة بهذا المرض هي أن نأكل لحوم مطبوخة درجة حرارة معرضة لدرجة حرارة ما تقل عن 70 درجة مئوي والمدة 10 دقائق. When these oocysts are ingested by other mammals, birds, or it could contaminate human foods, an acute infection will occur. The trophozoites will be free because of the digestive juice or action of the stomach and the intestine. They will reach to different sites in the body throughout the blood. It enters the brain, striated muscle, cardiac muscle, the liver, the spleen,
and the lung. The parasite will multiply there by endodiogeny and produce trophozoites crescent in shape, the tachyzoids. These tachyzoids localize there and develop then into tissue cyst bradyzoids. يعني التكاثر اللي راح يدخل بداخلنا هو اندودايوجيني اللي هو تكاثر بالتبرعم الداخلي. الخميرة إذا سامعين بيها التبرعم مالتها يصير إلى الخارج، البادز تكون من تتكاثر. هذا بعكسها البراعم تصير بداخل الخلية مالت الطفيلي. وهذه الطريقة هي طريقة تكاثر لا جنسي. هذه تحدث عندنا وعند الطيور وعند باقي الماملز اللي تنصاب بالسبوريوليتد oocyst الانفكتيف ستيج. إنه أول مرحلة راح يتكون التاكيزويد اللي هو التروفوزويد شكله كريسنت هلالي، وبعدين يبدي يتطور لما تصير الإصابة كرونيك أو تتأخر لفترة طويلة، يريد يبقى الطفيلي محافظ على نفسه، يبدي يتحول إلى البراديزويدز أو زويتوسيست اللي هو الطور المتكيس، موجود بالعضلات الهيكلية أو القلبية، بالدماغ، بالطحال، وأحيانا بالأجزاء من النسيج العصبي. In the human host, these cysts most common in the skeletal muscle, myocardium, brain and eyes. They may remain throughout the life of the host. They are usually spherical in the brain but more elongated in cardiac and skeletal muscles. Look at this part of the life cycle. This is what happened inside the human host. After the sporogony cycle in the outer environment, the oocyst will be infective, ripe or mature. After the ingestion, look for this part, the sporozoids will go throughout the blood to all over the body and throughout the host cells, sometimes invade some of them and reach to everywhere in the body, but will localize especially in the striated muscle, cardiac muscle, the eyes. The encysted form called the bradyzoids, while the first stage after the ingestion and releasing the sporozoids will transform to tachyzoids. So in the beginning the sporozoids will transform to tachyzoids, go throughout the blood to all over the body, and well localized will transform to bradyzoids, which is also trophozoid but encysted in the muscles or the nervous tissues. Humans can become infected by any of several routes. 1. Eating undercooked meat of animals harboring tissue cysts, which called bradyzoids or zoetocysts. 2. Consuming food or water contaminated with cat feces or by contaminated environment samples containing sporulated oocysts, such as fecal contaminated soil or changing the litter box of a pet cat. البت كات هي القطط المنزلية اللي تربوها مو الوايلد. 3. Blood transfusion or organ transplantation. 4. The human fetus could be infected through congenital infection transplacentally from the mother. 5. Accidental inoculation of trophozoids. This is a scheme for the routes of how the human host become infected. Now we'll talk about the clinical features of the disease, symptoms and pathology. Acquired infection with
toxoplasma in immunocompetent persons is generally an asymptomatic infection. However, 10% to 20% of patients with acute infection may develop cervical lymphadenopathy and/or a flu-like illness. Generally, toxoplasmosis may be classified as acute, subacute, chronic, or congenital. Acute toxoplasmosis in humans is characterized by parasitic invasion of the mesenteric lymph nodes and liver parenchyma. The most common symptom is painful swollen lymph glands in the cervical and subclavicular regions, frequently accompanied by fever, headache, anemia, muscle pain, and sometimes pulmonary complications. The tachyzoids proliferate in many tissues and tend to kill host cells rapidly. When cells from sites such as the retina or brain are involved, serious lesions often develop. Subacute toxoplasmosis is merely a prolongation of the acute stage. Normally, the duration of the chronic stage is limited by the host's immune system. However, if immunity develops slowly, the course of clinical toxoplasmosis can be extended. During this period, tachyzoids continue to destroy cells, producing extensive lesions in lung, heart, liver, brain, and eyes. Damage is usually greater to the central nervous system than to non-nerve tissues because of the lower immunocompetence in the former. Toxoplasmosis becomes chronic when immunity in the host becomes sufficient to suppress tachyzoid proliferation accompanied by the formation of zootocysts, the tissue cysts that contain the bradyzoids. The zootocysts may remain intact for years, producing no clinical symptoms. However, a zootocyst wall may occasionally rupture, releasing the bradyzoids, most of which are destroyed by host responses, although some may penetrate cells and form new zootocysts. The death of bradyzoids elicits a hypersensitive response. In the brain, nodules of glial cells gradually form at the sites of such reactions. In cases in which there are sufficient numbers of such nodules, the victim may develop symptoms of chronic encephalitis, sometimes accompanied by spastic paralysis. This is especially true in AIDS patients, in whom toxoplasma can cause severe brain damage. The presence and rupture of pseudocysts in the retina and choroid can lead to blindness. Chronic toxoplasmosis can also cause myocarditis, leading to permanent heart damage and pneumonia. Congenital toxoplasmosis results from fetal transplacental infection. Such infection may result in stillbirth or a number of severe birth defects. Approximately 12% of infected infants born alive die shortly after birth, and fewer than 20% of those surviving are normal by age 4. Abnormalities occur in the central nervous system, eyes, and viscera, with symptoms such as jaundice, microcephaly, and hydrocephaly appearing at birth or shortly after there. Host immune response. Toxoplasma is considered an opportunistic parasite. During the acute stage of toxoplasmosis, interleukin-12 from activated macrophages, along with tumor necrotic factor alpha, induces the natural killer cells to produce interferon gamma. The interferon gamma and tumor necrotic factor alpha in turn activate anti-toxoplasma activity in macrophages. CD4 and CD8 T cells are not involved in the innate immunity response. During the chronic stage,
Acquired immunity to Toxoplasma gondii exhibits inflammatory characteristics associated with T helper 1 type responses. In this instance, CD8 T cells and interferon gamma play major roles. Diagnosis. Diagnosis is usually achieved by serological tests using killed antigens, although tissue cysts may be observed in stained biopsy specimens. Diagnosis of congenital infections can be achieved by detecting Toxoplasma gondii DNA in amniotic fluid using molecular methods such as PCR. The diagnosis of toxoplasmosis may be documented by 1. Serologic test. It is the routine method of diagnosis. Example, ELISA. IgG and IgM antibodies detection is most commonly used today. Newborn infants suspected of congenital toxoplasmosis should be tested by both an IgM and an IgA capture. Detection of toxoplasma-specific IgA antibodies is more sensitive than IgM detection in congenitally infected babies. 2. Observation of parasites in patient specimens, such as bronchoalveolar lavage, material from immunocompromised patients of lymph node biopsy. 3. Detection of parasite genetic material by PCR, especially in detecting congenital infections in uterus. Treatment. Symptoms will usually go away within a few weeks. Treatment may be recommended for pregnant women, persons who have weakened immune systems, or persons with ocular disease or severe illness. We have a combination of drugs used for the treatment of infection. For the adult dosage, as it displayed here, a combination between pyrimethamine and sulfadiazine. And also we have a special dosage for pediatric. In addition to these two medicines, spiramycin also used for the treatment of toxoplasmosis. With this slide, we end our lecture today. Thank you for your listening and good luck.